মানে কয়েকটা কথা বলে নিই, যেটা ফিলোলজিটা আর কি পড়তে গেলে বা বুঝতে গেলে ইউ নিড টু নো দিস থিংস, কারণ এটা তোমাদের আগে কখনো ছিল না। দিস থিং ইজ কমপ্লিটলি নিউ ফর ইউ। হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারটা এক ধরনের জিনিস, আবার এটা ইট ইজ সামহাট ডিফারেন্ট। যেহেতু হিস্ট্রি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলোলজি বলতে আমরা সেটাই বলি, মানে উই মিন দ্যাট what is what does the term philology mean? It means the study of the history of language. So আমরা এখানে কয়েকটা জিনিস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে একটুখানি জেনে নেব। সেগুলো হচ্ছে, as you know that the English language, it belongs to the Germanic branch of the Indo-European family of languages. The Indo-European family of languages. And modern English that we use today, it is a reflection of the different developments that the English language has undergone through the various centuries. বহু শতাব্দী ধরে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে, সেটারই ফলশ্রুতি হচ্ছে এখন যে মডার্ন ইংলিশ আমরা কথা বলছি। And certain political events, social events have been responsible for this. এবারে তোমাদের আমি যখন কালকে পড়াচ্ছিলাম অ্যাংলো স্যাক্সনদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা এইগুলো, আমরা বলছিলাম যে দে ওয়ার পেগান। বাট অ্যাজ ইউ নো দ্যাট আই মেনশন দ্যাট দ্য ক্রিশ্চিয়ানাইজেশন অফ ব্রিটেন started in AD 597, 597 খ্রিস্টাব্দে, and this brought England into contact with the Latin civilization, and English vocabulary was enriched. সমৃদ্ধি ঘটল ইংলিশ ভোকাবুলারি, কারণ অন্যান্য যেটাকে ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্স আমরা পড়ব, সেখান থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড দেখবে, প্রচুর ওয়ার্ড, যখন I'll be discussing that. After this Latin influence, যখন রোমানরা ছিল তাদের থেকে এসেছিল, তারপরে হলো স্ক্যান্ডিনাভিয়ান ইনফ্লুয়েন্স। স্ক্যান্ডিনাভিয়ানটা কারা? They were the people who were generally known as the Vikings, the inhabitants of Norway, modern Norway, Sweden, Denmark. এইগুলো তোমরা কালকে ডেনমার্কের কথা শুনেছ, ডেনস, যে কিং রথগার, the king of the Danes, সেইটা আর কি। So Scandinavian influence also resulted in a number of kind of influence, the influx of several words. এরপরে comes the Norman conquest. Norman conquest meaning when William the Conqueror, he conquered England in 1066. That's a date that we have to remember. It's an important date in the history of English literature and also in the history of English language, because French influence started after this, after the Norman conquest. সুতরাং we can say that the English language today, it reflects the entire political, social, cultural history of the English people, what the English people have undergone through all these centuries, বহু শতাব্দীর ফল এটা। আচ্ছা, এইবারে let us consider some of the general characteristics of the English language. কিছু বৈশিষ্ট্য, এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা দেখব সেগুলোকে নিয়ে। So as we all know that the English language is the mother tongue of England and the United States of America, এটা তো আমরা জানি, but it is spoken and it is read by the largest number of people, and it has been recognized as a second language in many countries throughout the world, যেমন আমাদের দেশেও এটার চলন খুব বেশিভাবে। সুতরাং আমরা জানি যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কি একটা
ব্যাপ্তি ঘটেছে। সো the historical, the political, the economic factors, all these have contributed to the wide expansion of English. And let us now go to the some of the kind of characteristics of the English language. কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এবারে কথা বলি। প্রথমেই যেটা আমরা we will uh, we will notice, and that is the receptiveness and the heterogeneousness of the language. আচ্ছা, এই রিসেপটিভনেস বা হেটেরোজেনিটি বলতে আমরা কি বুঝবো? রিসেপটিভ মানে ইট ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল, ইট ইজ আ ভেরি ফ্লেক্সিবল ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ it can accommodate or it has accommodated a number of words, phrases from other languages. খুব রিসেপটিভ মানে it is not rigid in that sense, যথেষ্ট ফ্লেক্সিবল, অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শব্দ সমষ্টি, শব্দ নিয়েছে। হেটেরোজেনিটি মানে কি? যেটা that is composed of different elements, not just কোনো একটা পার্টিকুলার এলিমেন্ট নয়। সুতরাং বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্স এসে সেখানে মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে এখানে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সো it has taken materials from everywhere with a wonderful readiness and ease, এবং আমরা সেটা আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে অবশ্যই যখন কোনো তোমরা ইংলিশ ডিকশনারি খুলবে, you will find many words which are মানে of French origin, Latin, original Latin, Scandinavian, even Indian origin words যেগুলো নিয়েছে আর কি। আর যখন ইংরেজরা এখানে শাসন করে গেছে সেখান থেকে আমাদের হিন্দি ওয়ার্ডস were taken into the English language, then they have become part of the English language. এরকম ওয়ার্ডও আমরা পাই। যাই হোক, সুতরাং ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা যেটা উই হ্যাভ টু, প্রথম বৈশিষ্ট্য রিসেপটিভনেস, হেটেরোজেনিটি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, এইটা আমরা দেখব। দ্বিতীয় যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা সেটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ ফিক্সড ওয়ার্ড অর্ডার, এ ফিক্সড ওয়ার্ড অর্ডার, এবং এই ফিক্সড ওয়ার্ড অর্ডারটা আমরা ইংরেজির ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবেই দেখতে পাই। সো this is as we see that in English the word order is relatively fixed and it cannot be altered easily. যদি অল্টার করা হয়, পাল্টে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সুতরাং it maintains a regular and consistent word order. নর্মাল ওয়ার্ড অর্ডারটা কি তোমরা জানো, তোমরা গ্রামার পড়েছো। সাবজেক্ট, প্রেডিকেট অ্যান্ড অবজেক্ট। একটা সাবজেক্ট থাকবে, তার মাঝখানে প্রেডিকেট এবং লাস্টে একটা দেয়ার উড বি অ্যান অবজেক্ট। যেমন ধরো আমি যদি বলি জন ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট, এখানে জন হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা প্রথমে আছে। ওয়েন্ট টু দ্য, এটা প্রেডিকেট, অ্যান্ড কোথায় গেল? হি ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট। কিন্তু আমি যদি চেঞ্জ করে দিই ওয়ার্ড অর্ডারটাকে, মার্কেটকে আমি আগে নিয়ে চলে যাই, মার্কেট ওয়েন্ট টু দ্য জন, এটা কি হয়? এটা অবভিয়াসলি ইট উইল নট বি মিনিংফুল সেন্টেন্স, মানে একটা রিডিকুলাস হয়ে যাবে। সুতরাং এটা হতেই পারে না। সুতরাং দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য অবজেক্ট এইগুলো কিন্তু একটা ফিক্সড আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। অন্যান্য অনেক হয়তো যে ভাষা সেখানে হয়তো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, কিন্তু এখানে ইংরেজির ক্ষেত্রে এটা আমরা করতে পারি না। আরেকটা জিনিস যেটা
another যেটা আর কি characteristic, and that is uh, the masculinity of the English, masculinity of the English language, masculine nature of the English language. তোমাদের আমি ওই একটা বইয়ের কথা বলেছিলাম, এটা তোমাদের প্রেসক্রাইবড টেক্সট আর কি, প্রেসক্রাইবড টেক্সট। লেখক হচ্ছেন অটো ইয়েসপারসন, গ্রোথ অ্যান্ড স্ট্রাকচার অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা বোধহয় একটা পিডিএফ আই হ্যাড গিভেন ইউ। এইখানে এই অটো ইয়েসপারসন, as I had told you, he is an or was an Norwegian philologist, and he has this book which is very informative, a scholarly book. এখানে উনি বলেছেন যে it seems to me positively and expressly masculine. It is the language of a grown-up man and has very little childish or feminine about it. So these are the words of Otto Jespersen. উনি এটা বলেছেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে স্টাডি করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে এটা একজন পুরুষালী ভাষা, এর মধ্যে কোনো চাইল্ডিশ বা ফেমিনিন ব্যাপার নেই সেরকম ভাবে। সো এখানে উনি ওই ফিক্সড ওয়ার্ড অর্ডার ইত্যাদি এগুলো ধরে ধরেই বলেছেন আর কি। এবারে সাউন্ড সিস্টেম, বিজনেস লাইক ব্রেভিটি অফ এক্সপ্রেশন, ব্রেভিটি মানে হচ্ছে শর্টনেস। যেমন ইংরেজরা, দে আর নট ভেরি প্রোন টু ইমোশন, দে আর ভেরি ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ইন দেয়ার অ্যাটিটিউডস, খুব বিজনেস লাইক, তারা অতটা ইমোশনাল ভাবে নিজেদের এক্সপ্রেস করতে চায় না। এবং এটা বলা হয় যে উইমেন আর মোর ইমোশনাল দ্যান মেন, সো ইট ইজ আ ম্যাসকুলিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্যাট সেন্স, এরকম বলছে। তারপরে ধরো আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে যে মনোসিলেবিজম। তোমাদের সিলেবেলের কথা আমি কালকে বলছিলাম বা আগের দিন বোধহয় বলছিলাম। সিলেবল কি? ইটস আ পার্ট অফ আ ওয়ার্ড, ডিফারেন্ট পার্টস অফ এ ওয়ার্ড। যেমন ওয়ান্ডারফুল, থ্রি সিলেবিক ওয়ার্ড, এটা ট্রাইসিলেবিক ওয়ার্ড, সেরকমভাবে এখানে বেশিরভাগ ওয়ার্ডই ওই যে ওল্ড ইংলিশ যেগুলো ছিল সেগুলো, যেগুলো অরিজিনাল ছিল আর কি, সেগুলো বেশিরভাগই মনোসিলেবিক। ইংলিশের মধ্যে একটা মনোসিলেবিক ব্যাপার আছে, এবার একটা লজিক্যাল কনসিস্টেন্সি আছে। সো এই জিনিসগুলো আহ, বলা বলা হয় যে উইমেন আর মোর টকেটিভ দ্যান মেন, সো উইমেন টক মোর, so men are more reticent, they do not talk that way. But so in that sense, yes, person says that English is a masculine language. So business like brevity or shortening, uh, uh, not an emotional kind of a language, fixed word order, তারপরে প্রথমে যেগুলো বললো রিসেপটিভনেস, এই জিনিসগুলো ম্যাসকুলিনিটি। সো দিজ আর সাম অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। দেয়ার আর সাম আদার্স উইচ রিলেটস টু গ্রামার, অত তোমাদের জানার কোনো দরকার নেই ওর মধ্যে, এটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে না, জাস্ট আমি ইন্ট্রোডাক্টরি একটা বলছি আর কি। We will actually we have to study Latin influence, just to understand, so that you get a kind of a বলা যেতে পারে সাম কাইন্ড অফ নলেজ অ্যাবাউট ইংলিশ, দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সেই কারণে আমি এগুলো একটুখানি তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। আচ্ছা, ফরিদা খাতুন তুমি কি জয়েন করেছো? এখানে জয়েন হতে পারছি না বলছিল, জানি না, ফরিদা বোধহয় আসতে পারেনি, জানি না, লিঙ্কটাতে ক্লিক করলেই হবে। আচ্ছা, লেট আস কন্টিনিউ। নাও যেটা বলছিলাম, এইবারে ইন্ট্রোডাকশনটা তো তোমাদের একটু বললাম, এবারে লেট আস মুভ অন টু দ্য ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্স। এটা আমি অ্যাকচুয়ালি I have decided to make a PowerPoint presentation, একটা PowerPoint presentation করেছি, এবং that is I'm going to share the screen with you, এবং তোমরা সেটা দেখতে পাবে। আমি জাস্ট একটু শেয়ার করে দেখাচ্ছি।
আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন দ্য ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ? Yes, sir. আচ্ছা, Yes, sir. হ্যাঁ, এইবারে যারা ওয়ান মোমেন্ট, সামওয়ান ওয়ান্টস টু এন্টার। ওকে, সো উই উইল স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট টপিক, যেটা আমাদের প্রথম টপিক সিলেবাসে, দ্য ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্সটা একটা বিশাল একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এবং এটা আমরা ভালো করে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, প্রথমে বলি, this is the earliest influence on the English language. I was talking about how the Norman conquest took place. Before that, the Danes came, the Scandinavian conquest, the Danes. But prior to them, the Romans had arrived in Great Britain. So, this is the earliest influence on the English language, যেটা আমরা ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্স নামে বলছি। Now, because of this, the as you see that it began around 4th century AD, and Latin loanwords entered English in different phases. Loanwords মানে কি? Loan মানে ধার করা. So, as you can see, the people, the inhabitants of Great Britain, they sort of borrowed these words into their own language. Now, there are 4 different phases of this influence. এই যে ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্সটা, এটার 4টে ফেজ আছে। নাম্বার 1 হচ্ছে দ্য প্রি ক্রিশ্চিয়ান ফেজ। প্রফেসর AC ব, উনি একজন বিখ্যাত ফিলোলজিস্ট। হি হ্যাজ টার্মড দিস অ্যাজ দ্য জিরো পিরিয়ড, the zero period before the even the advent of Christianity to England. ইংল্যান্ডে ক্রিশ্চিয়ানিটি আসার আগে, তাই জন্য বলছে প্রি ক্রিশ্চিয়ান। প্রি মানে হচ্ছে আগে, বিফোর। আর পোস্ট যদি বলি, POST, পোস্ট ক্রিশ্চিয়ান যদি বলতাম, তার মানে আফটার। সুতরাং এইভাবে আমরা বলি। সুতরাং AC Bow has termed it as the zero period before the Christian influence. নাম্বার 2 হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান ফেজ, যখন ক্রিশ্চিয়ানিটি এসে গেছে গ্রেট ব্রিটেনে। নাম্বার 3 হচ্ছে মিডল ইংলিশ ফেজ, ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড শেষ হয়ে গিয়ে মিডল ইংলিশ। এবং লাস্টে যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে রেনেসান্স অ্যান্ড পোস্ট রেনেসান্স ফেজ। আচ্ছা, তোমাদের অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে রেনেসান্স, রেফরমেশন এগুলো থাকবে। এগুলো বোধহয় এখনো শুরু হয়নি, কিন্তু ইউ উইল লার্ন অ্যাবাউট দিস থিংস অ্যাজ ক্লাসেস টেকেন আর কি। যাই হোক, এইবারে এই 4টে ফেজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এবারে প্রথমে তাহলে এটা বুঝে নিলে 4টে ফেজে এসেছে। লেট আস মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। প্রথমে আমরা বলবো এই প্রি ক্রিশ্চিয়ান অর দ্য পেগান ফেজ। পেগান ফেজ, যখন দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ গ্রেট ব্রিটেন দে ওয়ার নট ক্রিশ্চিয়ানস, তারা ক্রিশ্চিয়ান হয়নি তখন, তারা পেগান ছিল, এবং they worshipped pagan gods and goddesses. So the ancestors of the English adopted certain Latin words before they came to England. তারা যখন মানে ছিল, কন্টিনেন্টে ছিল, এবং এই পিরিয়ডটাকে বলে দ্য টাইম অফ কন্টিনেন্টাল বরোয়িং। কন্টিনেন্টাল বরোয়িং মানে কন্টিনেন্ট বলতে দ্য কন্টিনেন্ট অফ ইউরোপ। এবং জিরো পিরিয়ড কেন বলছেন AC Bow? Zero period বলছেন because the borrowings occurred even before the Germanic tribes achieved their separate entity as the English people. ইংলিশ হিসেবে তাদের যে সেপারেট এন্টিটিটা, সেটা তার অ্যাঙ্গেল স্যাক্সনস জিউস, সেটা যখন এলো তখন আস্তে আস্তে সেটেল ডাউন করলো, তার তখন হয়েছে। কিন্তু তার
আগেই এই ওয়ার্ডগুলো ল্যাটিন, যেহেতু রোমানদের একটা এম্পায়ার ছিল গল, যেটাকে মডার্ন ফ্রান্স বলে, সেখান থেকে ল্যাটিন কিছু ওয়ার্ডস তারা পেয়ে গেছিল প্রি ক্রিশ্চিয়ান পিরিয়ড, সেই জন্য এটাকে জিরো পিরিয়ড বলছে। So, the early contact between the Romans and the Germanic tribes in the continent, that is in Europe, actually introduced several hundreds of Latin loanwords into the Teutonic or the Germanic dialects. তোমরা তো দেখেছো যে গতকাল যখন উই ওয়ার অ্যানালাইজিং উইথসিতে দেখেছো দেয়ার ওয়ার আ নাম্বার অফ জার্মানিক ট্রাইবস, অনেক জার্মানিক ট্রাইব ছিল, তাদের এক একটা কিন্তু ডিফারেন্ট ডায়ালেক্টস বা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে তারা ওই ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্সের কিছু ল্যাটিন ওয়ার্ডসকে তারা ইনকর্পোরেট করে নিয়েছে। নাও বাই দ্য ফোর্থ সেঞ্চুরি এডির সময় দেখা গেল hundreds of Germanic people, they came to reside in the Roman Empire, and they occupied high positions, high and low in the Roman society. এই জার্মানিক পিপলরা তারা অকুপাই করলো, এবং এছাড়া ট্রেডার্সরা এলো, মানে বিজনেসম্যান তারা এলো। দে ওয়ার বোথ রোমান অ্যান্ড জার্মানিক, অ্যান্ড তারাও কিছু ল্যাটিন ওয়ার্ডস অ্যাডপ্ট করে নিল। এছাড়া দেখা গেল যে intercommunication between different Teutonic tribes was frequent, and this resulted in a transference of Latin words from one tribe to another. বিভিন্ন ট্রাইবের মধ্যে যে ইন্টারাকশন হচ্ছে, সেখানেও কিছু কিছু ওয়ার্ড মানে আদান প্রদান হলো। So the newly acquired words indicated the new concepts learned. So new concepts came into their languages. সুতরাং এইভাবে নানাভাবে ওয়ার্ডগুলো আসছে। কি কি ওয়ার্ড এসেছিল সেগুলো আমরা দেখব। তার আগে একটুখানি বলে নিই যে অ্যাগ্রিকালচার ছাড়া, অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যাগ্রিকালচার, এই জার্মানিক ট্রাইবদের কি কি অকুপেশনটা কি ছিল, তাদের পেশাটা কি ছিল, কি করতো তারা? মেনলি ওয়ার, বুঝতেই পারছো, দে ওয়ার ওয়ার লাইক পিপল, যেটা আমরা বলেছি, দেখেছি আর কি। এবং এইখানে তারা বেশ কিছু ওয়ার্ড আর কি নিল, তারা এই ওয়ার সংক্রান্ত কিছু শব্দ গ্রহণ করলো। এইবারে দেখো সেই ওয়ার্ডগুলো কি ছিল। সেই ওয়ার্ডগুলো ছিল, প্রথমে হচ্ছে ক্যাম্প, CAMP, ক্যাম্প। তার অরিজিনাল মিনিং ছিল ব্যাটল। এছাড়া সাইন, SIGN, সাইন মানে সিগনেচার নয়, ওইটা নয়, তার অরিজিনাল মিনিং ছিল ব্যানার, মানে যুদ্ধে যে ব্যানার নিয়ে ওরা প্রবেশ করত। তারপরে ওয়াল, PIT, পিট, স্ট্রিট, মাইন, MINE মানে খনি। সুতরাং the Roman soldiers, they were quite active, and as we can see, they were employed in road making, and so these words came to be adopted. এখানে আরো কিছু ওয়ার্ড যেগুলো রয়েছে দেখো, এখানে আমি লিখেছি, যেমন vinum, it means wine. This word was adopted from vineyard, মানে যেটা ওই যেখান থেকে ওয়াইন পাওয়া যায়, সেটা তোমরা জানো। Calicem, Old English calic, it means cup. Mango, the word has come from Old English mangere, retailer. Mango is actually Latin. Moneta, Old English ফর্মগুলো আমি লিখেছি, মাইনেট মিনস কয়েন। এগুলো হচ্ছে ল্যাটিন ফর্মটা, ভিনাম, ম্যাঙ্গো, মনেটা। পন্ডো, ওল্ড ইংলিশ পান্ড, পাউন্ড। উনকিয়া, ওল্ড ইংলিশ ইঞ্চ, ইঞ্চ।
So these were some of the words, early words which were adopted. এবারে দেখো, এই ওয়ার্ডগুলো তো দেখলে, এখানে আরো কিছু আছে। প্রি ক্রিশ্চিয়ান ফেজ এখনো চলছে, যেগুলো ওরা নিয়ে নিয়েছিল আগেই, আসার আগেই। Cockwas, Old English cock means cook. Coquina, Old English pekin, kitchen. Molina, Old English mile and mill. So all this actually relating to different uh, আর কি কুকিং, এগুলো, তারপর ওয়ার টার্মস, এই জিনিসগুলো। Names of certain fruits and vegetables were also adopted during this time. For example, এই যে দেখছো এই নামগুলো, পেয়ার, প্লাম, পি, পেন, মিন্ট, পেপার, অনিয়ন, চিজ, পপি, বাটার, so all these things were actually they were adopted during this period. সুতরাং the loan words during this period were called the loan words of the Zero period, as we have seen. These earliest loans were of concrete character, and the forefathers of the Germanic people adopted many loan words which were of material and practical value. They were also short words, mostly monosyllabic or disyllabic, and were, it should be easy to pronounce and to remember. Easy to pronounce and to remember. সুতরাং এই লোন ওয়ার্ডের ক্যারেক্টারগুলো কীরকম ছিল? এই লোন ওয়ার্ডগুলো দেবার অফ কংক্রিট ক্যারেক্টার আর কি, মানে দে ডিনোটেড অবজেক্টস, ডিফারেন্ট অবজেক্টস, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, আরও অন্যান্য নানা রকম জিনিসপত্র। অ্যান্ড দ্য জার্মানিক ফোরফাদার্স, যারা পূর্বপুরুষ ছিল, তারা এই ওয়ার্ডগুলোকে অ্যাডপ্ট করেছে, এবং দে ওয়ার অফ মেটেরিয়াল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালু, মানে প্র্যাকটিক্যাল কাজে লাগবে আর কি, বোঝাই যাচ্ছে, যেগুলো নিত্য নৈমিত্তিক কাজে লাগে আর কি, প্রতিদিনকার, সেগুলো সেই ধরনের। এবং এগুলো দেখো ছোট ছোট ওয়ার্ড, বেশিরভাগ এগুলো দেখছো, কিছু ক্ষেত্রে একটু আছে যদিও, কিন্তু মোস্টলি মনোসিলেবিক, ডাইসিলেবিক, ডাইসিলেবিক মানে দুটো সিলেবেল আছে, এইরকম ধরনের, এবং কোয়াইট ইজি টু প্রনাউন্স, মনে রাখাও সহজ। সুতরাং এইগুলো দে ওয়্যার কাইন্ড অফ দিস ওয়ার্ডস। এরপরে আমরা চলে যাই, যেটা আমরা বলছিলাম যে চিফ অকুপেশন অফ দ্য জার্মানস ডিউরিং দিস টাইম ওয়াজ ওয়ার। This is evident from borrowings such as camp, যেটা আমি তোমাদের প্রথমে বললাম, original meaning battle, sign, banner, wall, pit, pile, street, mine. So all these words relate to war and such things. The borrowed trade words are cheap, to bargain, monging, commerce, pound, mint, which meant a coin, wine, acid, which meant vinegar, flask. So as you can see, either they related to concrete words which were taken from war, then other words related to cooking, vegetables, fruits, and different items. There were also such words as chalk, copper, pitch, tile. Some miscellaneous words are church, bishop, pipe, which meant flute, dragon, mule, Saturday. So these were actually words which were taken from religious concepts. As you can see, church, bishop, pipe, dragon actually from a kind of a folklore, mule, Saturday. So এইরকমভাবে এই ওয়ার্ডগুলো এসেছে, এগুলো সবই কিন্তু প্রি ক্রিশ্চিয়ান। এইবারে যেটা আমরা দেখবো, এগুলো তাহলে তোমরা বুঝেছো। এবারে নেক্সট যেটা হচ্ছে দ্য কেল্টিক ট্রান্সমিশন, দ্য লোন ওয়ার্ডস অফ দ্য কেল্টিক ট্রান্সমিশন, দ্য সেকেন্ড যে পিরিয়ডটা। There was Roman rule in Britain from the 1st to the 5th century. So we know this. At that time, Britain was inhabited by the Celts, the
Original inhabitants were the Celts. Roman rule in Britain was over by 410 AD. In 449 AD, three Germanic tribes came to Britain from Germania. They were Angles, Saxons, and the Jutes. Their language was Old English, but the number of Latin words transmitted from the Celts was not many. সুতরাং যে রোমানরা যে আহ, এত এত বছর রাজত্ব করে গেল, ফার্স্ট থেকে ফিফথ সেঞ্চুরি অবধি, তাদের তো একটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল। অ্যাজ রুলার্স দে হ্যাড imposed their language, that was ল্যাটিন, যেটা কিনা ল্যাটিন ছিল। এবং তারা সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আর কি করেছে, ইম্পোজ করেছে, এবং সেইটাকে অ্যাকচুয়ালি তার থেকে কিছু ওয়ার্ড কেল্টরা নিয়েছিল, কিন্তু সেটা খুব বেশি নয় আর কি। এবারে আমরা দেখি তাহলে, the only important Latin word which was transmitted through the Celts into English was Latin castra, meaning an enclosed area or camp. So Latin castra, যেটার মানে হচ্ছে একটা ঘেরা জায়গা বা ক্যাম্প। The English version was Chester. এটা ইংলিশ ভার্সন হবে চেস্টার। It was used in place names like Chesterfield, Manchester, Dorchester, Winchester, etc. সুতরাং ইংল্যান্ডে এখনো অনেক জায়গা আছে যেগুলো which has Chester এই ওয়ার্ডটা সেই জায়গার নামের মধ্যে আছে। So this particular word is actually from Latin, which came during the Celtic transmission. Some other Latin words transmitted during this time are port, mount, and tower. Port, mount, and tower. সুতরাং কেল্টিক ট্রান্সমিশনের সময় কিন্তু খুব বেশি ওয়ার্ড আসেনি। যে ল্যাটিন ওয়ার্ডগুলো তারা কেল্টরা অত কিছু নিতে পারেনি, শুধু এই জায়গার নাম আর দু একটা এরকম ছোটোখাটো ওয়ার্ড তারা নিয়েছিল। এবারে পিরিয়ড থ্রিতে আসি। এই দুটো তাহলে আশা করি বুঝেছো যে কিভাবে প্রি ক্রিশ্চিয়ানটা প্রথমে হলো, তারপরে সেকেন্ড পিরিয়ডে কেল্টিক ট্রান্সমিশন হলো। এইবারে দ্য কনভার্সন। কনভার্সন বলতে কি বোঝাচ্ছে? দ্য কনভার্সন টু ক্রিশ্চিয়ানিটি, ক্রিশ্চিয়ানিটিতে কনভার্সন। The conversion of the English people started in 597 AD. এই ডেটটা ইম্পর্ট্যান্ট। It was conducted by Saint Augustine. এই নামটা, remember this name. Saint Augustine is an important personality. Christianity brought along with it a number of new concepts which could not be expressed in crude Old English. Old English এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল যেখানে এই হাই কনসেপ্টগুলো, রিলিজিয়াস কনসেপ্টগুলো, এগুলোকে সেরকমভাবে এক্সপ্রেশন দেওয়া যেত না। এই যে ওয়ার্ডগুলো ক্রিশ্চিয়ানিটি ফলে আসতে শুরু করলো। At first, the Anglo-Saxons literally translated Latin words into their own language. প্রথমে অ্যাংলো স্যাক্সনরা কি করতে লাগলো? ওরা এই ল্যাটিন ওয়ার্ডগুলোকে আক্ষরিক মানে আক্ষরিক অর্থে ট্রান্সলেট করে নিল একদম নিজেদের ওন ল্যাঙ্গুয়েজে। তার ফলটা কি দাঁড়ালো দেখো। আমি এখানে মেড টু কলামস। প্রথমে বাঁদিকে আছে ল্যাটিন, ট্রান্সলেটেড ওল্ড ইংলিশ ভার্সন। প্রথমে ল্যাটিন ওয়ার্ড, এগুলো সব ল্যাটিন ওয়ার্ড। ডিউস, এটাকে ওরা ট্রান্সলেট করে নিল গড। ডিউস মিনস গড ইন ল্যাটিন। প্যারাডাইস, এই যে ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করি মাঝে মধ্যে, প্যারাডাইস, ইট ইজ আ ল্যাটিন ওয়ার্ড। ইট ওয়াজ ট্রান্সলেটেড টু হেভেন। পেট্রিয়ার্ক, it was translated to high father, high father. Prophet, it was translated to Vaitega or wise man, Vaitega or wise man. এটা একটা ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড Vaitega, এটার মানে হচ্ছে ওয়াইজ ম্যান। আচ্ছা, ডেভিল, so along with God the devil has to come, so it was translated to fiend, FIEND. সুতরাং ওরা এই থার্ড পিরিয়ড যে কনভার্সন হচ্ছে সেই সময় ওরা করলো কি, সব থেকে সহজ ব্যাপার, ওরা কিছু কিছু ওয়ার্ডকে নিল, একদম ট্রান্সলেট করে নিল ওল্ড ইংলিশে, এরম করে নিল ইংলিশে।
Soon, the English came into contact with Latin. The first impact of this influence is the intake of a host of Latin loan words. এইবারে ওরা যখন ল্যাটিনের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে এলো, তাদের the first thing happened was, of course, অনেকগুলো হোস্ট অফ ল্যাটিন লোন ওয়ার্ডস এসে পড়ল ইংলিশে। These are divided into two groups. এবারে একটু এগুলো দেখো, কারণ অনেকগুলো ওয়ার্ড পাবে। ফার্স্ট গ্রুপ, প্রথম গ্রুপটা কি ছিল? বরোড বিফোর দ্য 9th সেঞ্চুরি। এই ওয়ার্ডগুলো 9th সেঞ্চুরির আগে অপেক্ষাকৃত একটু পুরনো। These are mentioned in the prose works of King Alfred. অ্যালফ্রেড বলতে কালকে যার কথা বলছিলাম, কিং অ্যালফ্রেড। They are concrete in nature, যেমন অ্যাবট, আর্মস, altar, angel, anthem, candle, chalice, bishop, disciple, devil, epistle, hymn, martyr, nun, priest, monk, shrine, relic, temple, tunic, এইসব। সুতরাং প্রথম গ্রুপে দেখো আরো অনেক ওয়ার্ড আছে, আমি এখানে দিচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি, কোনো মানে অবভিয়াসলি ইউ উইল নট বি এবল টু রিমেম্বার সো মেনি ওয়ার্ড, এটাই যথেষ্ট বেশি হয়ে গেছে। আনসার লেখার সময় কিন্তু এত ওয়ার্ড লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, এটা আমি বলে দিই প্রথমেই। তো এখানে ধরো তুমি লিখতে বসে গেলে মানে পুরোপুরি এতগুলো ওয়ার্ড যে স্যার দিয়েছেন সব লিখে দিই, নো নিড। উই জাস্ট মেনশন যেগুলো মনে থাকবে সেগুলো লিখবে। যেমন সোজা সোজা ওয়ার্ড ক্যান্ডেল, এটা নিশ্চয়ই মনে থাকবে। ডেভিল মনে থাকবে, তারপরে ধরো মাঙ্ক মনে থাকবে, নান, এইগুলো, টেম্পল, এইসবগুলো তো মনে থাকবে। সো রাইট ডাউন দিস ওয়ার্ডস, 5-6টা ওয়ার্ড, 5 to 6 ওয়ার্ডস সাফিসিয়েন্ট। নিড নট রাইট 20 ওয়ার্ডস, কোনো মানে নেই। এটা আনসারটাও বড় হবে, আর যিনি এক্সামিনার দেখবেন তিনি বিরক্ত হবেন, এত লিখে যাচ্ছে বসে বসে। যাই হোক, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট গ্রুপ। সেকেন্ড কোনটা আসছে? দ্য স্টাডি অফ ক্লাসিক্যাল ওয়ার্কস। ক্লাসিক্যাল ওয়ার্কস বলতে কোনটা কি বোঝায়? ক্লাসিক্যাল ওয়ার্কস বলতে বোঝায় দ্য এনশিয়েন্ট ক্লাসিক্স, মিনিং দ্য এনশিয়েন্ট গ্রিক অ্যান্ড রোমান ক্লাসিক্স। তোমাদের CC2-তে আছে এনশিয়েন্ট যে ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ক, যেমন ইলিয়াড, তারপরে আছে মেটামরফোসিস, প্লটাসের পট অফ গোল্ড আছে, সফোক্লেসের ইডিপাস দ্য কিং আছে। এগুলো হচ্ছে গ্রিক এবং রোমান রাইটারদের লেখা নাটক, মহাকাব্য, এইগুলো প্রোজ ওয়ার্ক, এইসব। সুতরাং এই সময় এই ক্লাসিক্যাল ওয়ার্কগুলোকে তারা স্টাডি করতো, যারা স্কলার ছিল, অফকোর্স ল্যাটিন স্কলার্স, নট দ্য অর্ডিনারি পিপল, দে ডিড নট নো ল্যাটিন। তারা this brought about yet another set of new Latin loan words. এর মধ্যে কি এখানে অনেক ওয়ার্ড আছে দেখো, adjacent, allegory, benevolent, content, contemplate, conspiracy, custody, genius, gesture, history, infinite, lucrative, moderate, necessary, polite, popular, prevent, pulpit, reject, solar, submit, summary, suppress, testify, zenith. সুতরাং আরও আছে, কিন্তু অবভিয়াসলি আই হ্যাভ নট রিটেন ডাউন সো মেনি ওয়ার্ডস। এইগুলো মোটামুটি যেগুলো আছে আর কি, এর মধ্যে কিছু ওয়ার্ড তোমরা এ করে রাখবে, লিখে রাখবে, যেগুলো আর কি হুইচ ইউ মাইট রাইট ডাউন ইন ইউর অ্যান্সার্স। সুতরাং কিছু কিছু মনে করা সহজ, যেমন ধরো কাস্টাডি, হিস্ট্রি, ইনফিনিট, মডারেট, পোলাইট, পপুলার, এগুলো তো মনে থাকবে। এই সোলার, সান থেকে সোলার। সুতরাং এই 5 or 6 ওয়ার্ডস জাস্ট রিমেম্বার দ্যাম। এটা সেকেন্ড ফেজে এলো। লাস্টে কি এলো? ইন দ্য মিডল ইংলিশ পিরিয়ড। এবারে তো ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড ধরো শেষ হয়ে গেছে, মিডল ইংলিশ পিরিয়ড ফ্রম 1066 AD to 1400 AD, এটা রাফলি ধরা হয়। হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের স্কলাররা বিভিন্ন পিরিয়ডে ভাগ করেছেন আর কি, বিভিন্ন ইয়ার দিয়ে। ল্যাটিন ওয়ার্ডস বিকেম লেস পপুলার দ্যান ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ডস। কেন? মিডল ইংলিশ পিরিয়ড তোমরা জানো নর্মান কনকোয়েস্ট হয়েছিল। 1066 উইলিয়াম দ্য কনকারার ডিফিটেড হ্যারল্ড, who was the last Anglo-Saxon king, in the Battle of Hastings, which is a very
important event in the history of English literature, এবং French language, French culture, French kind of everything French was imposed onto England, এবং তার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ডস কেম। সুতরাং ল্যাটিনের ইম্পর্টেন্সটা একটু কমে গেল যখন ফ্রেঞ্চ ইনফ্লুয়েন্সটা পড়াবো, আমি তোমাদের পড়াবো। You will see how the French influence was also one of the big influences, I think. Some words which came to be used in the common speech during this time were laureate, meditation, oriental, etc. So এখানে তাহলে মনে রাখবে যে এটা কি কি চলছে। এটা হচ্ছে আগে কি দেখলে, দ্য কনভার্সন, এইটা চলছে। থার্ড, এখানে তোমাদের অনেকগুলো ওয়ার্ড আসছে। সো নাম্বার অফ ওয়ার্ডস আর কামিং ইন হিয়ার। ফার্স্ট গ্রুপে দেখেছো 9th সেঞ্চুরির আগে যেগুলো। সেকেন্ড গ্রুপে দেখছো ক্লাসিক্যাল ওয়ার্কসের যে পড়াশোনাটা, the study of classical works brought in certain Latin words. আর লাস্টে মিডল ইংলিশ পিরিয়ড যখন চলে এলো, ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ডের আধিক্য দেখা গেল। ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ডস ওয়ার ভেরি পপুলার, দে ওয়ার মোর ইন নাম্বার দ্যান দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ডস। সুতরাং এইগুলো একটু মনে রাখবে। এখানে খুবই কম আছে, জাস্ট 3টে আছে। এবারে লাস্টে শেষ করার আগে জাস্ট একটু ছোট্ট করে এখানে বলে দিই, পিরিয়ড 4, এটা চতুর্থ যে সময়টা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে দ্য রেনেসন্স। দ্য রেনেসন্স, এটা অ্যাকচুয়ালি ইট মিনস রিবার্থ অর রিনিউয়াল, পুনর্জন্ম, যেটাকে বাংলায় আমরা বলতে পারি। কিসের পুনর্জন্ম হলো? পুনর্জন্ম হলো দ্য রিডিং অফ অর দ্য স্টাডি অফ ক্লাসিক্যাল ওয়ার্কস, যেটাকে ক্লাসিক্যাল ওয়ার্কস বলছি, গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন ওয়ার্কস, সেইগুলো। এগুলো নতুন করে তার প্রতি স্কলারদের ইন্টারেস্ট হলো, সাধারণ মানুষদেরও হলো, এবং সেগুলোকে ট্রান্সলেট করা শুরু হয়ে গেল। দিস ল্যাটিন অ্যান্ড রোমান ওয়ার্কস আর কি, সেগুলোকে ট্রান্সলেট করে দে ওয়ার ট্রান্সলেটেড ইনটু ইংলিশ, গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন। সেগুলো লেখা ছিল কিসে? গ্রিক, গ্রিক ভাষা আর ল্যাটিন ভাষা। এনশিয়েন্ট গ্রিকরা যেগুলো আমরা মানে এখন ট্রান্সলেশনে পড়ব, ধরো দ্য ইলিয়াড, ওডিসি, ওডিসিটা আমরা পড়বো না, আমাদের নেই, কিন্তু দ্য ইলিয়াডটা পড়বে তোমরা, সোফোক্লেসের ইডিপাস দ্য কিং পড়বে, এগুলো সবই গ্রিক ভাষা, এনশিয়েন্ট গ্রিক, নট মডার্ন গ্রিক। আর পট অফ গোল্ড, মেটামরফোসিস, এইগুলো, তারপরে হরেসের সেটা অবশ্য অল্টারনেটিভ আছে, ওটা তোমাদের বোধহয় পড়ানো হচ্ছে না। যাই হোক, এগুলো সবই কি ভাষায়? ল্যাটিন ভাষা, রোমানদের যে ভাষাটা ছিল ল্যাটিন। এইগুলো ট্রান্সলেটেড করতে শুরু করলো ওরা, স্কলাররা, ইন্টু ইংলিশ, so that the common people, the people who did not know Latin or Greek, they could read. এবং তার ফলে কি হলো, এই ল্যাটিন ওয়ার্ডগুলো আসতে শুরু করলো, গ্রিক এবং ল্যাটিন। ডিউরিং দ্য ইংলিশ রেনেসন্স, ইংলিশ রেনেসা কোন সময় থেকে? 1385 AD টু দ্য এন্ড অফ দ্য 16th সেঞ্চুরি। সুতরাং এটা রাফলি ধরা হয়েছে 1385 AD টু এন্ড অফ দ্য 16th century. Latin had two definite and manifest advantages. ল্যাটিনের দুটো খুব আর কি সুবিধে ছিল। The highly esteemed Latin poetry, oratory, philosophy and rhetoric. সুতরাং 4টে জিনিস এখানে পাচ্ছি, কবিতা পাচ্ছি। ওরেটরি মানে হচ্ছে বক্তৃতা, বিভিন্ন আর কি বড় বড় ল্যাটিন যারা আর কি লিখে গেছেন রাইটাররা, যেমন একজন হচ্ছেন সিসেরো, যাকে আমরা বলি ইংলিশ উচ্চারণে, ল্যাটিন উচ্চারণে কিকেরো হওয়ার কথা। তারপর আরও আরও জুলিয়াস সিজারেরও আছে লেখা, তারপরে সিসেরোরও মেনলি আছে ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্কস, বিভিন্ন প্লেটো, এগুলো অ্যারিস্টটল, এগুলো গ্রিক অবশ্য, যাই হোক, কিন্তু তারপরেও অন্য সেগুলোকে ট্রান্সলেট করা হয়েছিল ল্যাটিনে। অ্যান্ড রেটরিক, রেটরিক হচ্ছে ওই দ্য স্টাডি অফ ফিগার্স অফ স্পিচ। সুতরাং এই জিনিসগুলো এখানে খুব হাই একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। ইম্পর্টেন্ট গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন ক্লাসিক্স ওয়ার ট্রান্সলেটেড টু মেক দেম অ্যাভেলেবল টু দ্য কমন পিপল। সুতরাং যেটা বললাম যে এগুলোকে ট্রান্সলেট করে দেওয়া হলো, যে সবাই যাতে পড়তে পারে, সো দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান read these texts in their own mother tongue, that is in Old English, or either in in English.
because this happened during the Renaissance, during the 14th century, as you can see, the end of the 14th century to the 16th century. সুতরাং এইবারে কিছু এই রেনেসন্সের সময় অনেকগুলো ল্যাটিন ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্তি ঘটল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। ওকে, সো লেট আস স্টপ হিয়ার। আমি জাস্ট একটুখানি দেখে নাও তোমরা যে এই পর্যন্ত যে পড়ালাম, সো ইজ ইট ক্লিয়ার ফর ইউ? দেখে নাও, বুঝতে পেরেছো যে এইগুলো